Я хочу сказать, что сегодня в некотором смысле происходит уникальное событие, потому что приехал человек, который фактически написал не просто Библию брафиттинга, не просто собрал очень много материалов, связанных с этой тематикой. Книг по брафиттингу много. Но в этой книге содержатся различные аспекты использования нижнего белья, и не только его, и купальников, в различных элементах человеческой жизни. Но самое главное, в этой книге есть информация, связанная с вещами, которые напрямую выходят на здоровье. На здоровье женщины. Это вопросы, связанные с профилактикой онкологических заболеваний. И это означает, что нас это, в общем, очень взволновало, потому что мы понимаем, что происходит в России, и мы видим очень важный элемент коммуникации в будущем. Я после выступления госпожи Сакутовой об этом скажу, в виде нового канала коммуникации, связанных со здоровьем между магазинами и вашими клиентами. Поэтому еще раз хочу просто предложить вам это послушать, потому что это чрезвычайно важно. Эта книжка, это просто кладезь. Посмотрите на нее внимательно, и мне кажется, что вы поймете, что любая женщина что-то для себя найдет. И не только, конечно, продавец или владелица. Спасибо. Аплодирую. Я хочу сказать, что эта идея, поскольку у нас Владимир Михайлович много читает, у него постоянно большое количество новой литературы, знакомит коллектив с этим. Я хочу сказать, что это, конечно, идея Владимира Михайловича, которую он опять реализовал. И, кстати, благодаря тому, что вот мы начали заниматься, уже так случилось, что ближайший круг двум людям это прям не то, что помогло, а буквально на том этапе, когда это можно было, предотвратили, возможно, развитие вот этого заболевания. Поэтому вот так это работает. Я приглашаю автора, давайте поаплодируем Изабеллу Сакутову сегодня у нас в гостях. Вы можете на центр выйти. Да. Hello, nice to meet you. I'm so glad to be here with you. I'm extremely excited about this opportunity. My book just launched last year in Poland, and it's been a great success. And I'm really excited that Vladimir saw it as a great opportunity to educate as well Russian women about taking care of the breast. Итак, я очень рада быть здесь, и я рада этой возможности приехать сюда. Моя книга вышла в Польше в прошлом году, и она была очень успешной. Я очень благодарна Владимиру за то, что он увидел эту возможность прийти сюда как возможность для просвещения и разговора с российскими женщинами. So I'm just gonna try to figure it out how it works. Сейчас я разберусь, как это работает. Okay, so just to tell you who I am, what is my background, I've been involved in bрафиттинг, in finding the right fitting for every woman for the last 15 years. Итак, немножко о себе. Кто я? Я занимаюсь брафиттингом, то есть подбором бюстгальтеров, помогаю в этом женщинам в течение последних 15 лет. I've been training many bрафиттers as well in Poland and abroad as well about how to have individual approach to women's body and how to serve them in the best way we can. И я обучала брафиттеров и в моей стране и за рубежом, обучала их тому, как использовать индивидуальный подход к телу каждой женщины. In 2004, I introduced bрафиттинг to Poland, and I brought from England some brands that basically have wide range of sizes, and since then everything started with my country. Until then, the sizes were starting at A and finishing at D cup only, and they were starting with very big underbumps, so starting from 75. And I brought something completely different, which involved sizes up to K cup and underbumps starting from 60 centimeters. В Польше я привела эту профессию в Польшу и привела из Великобритании новые бренды, которые предлагают широкую линейку различных размеров. И с этого все и началось. До этого в Польше размеры чашечек варьировались от А до Д, и
Пояса бюстгальтеров начинались с обхвата 75 сантиметров. Теперь же размеры чашек идут до размера К, а размер поясов начинается с 60 сантиметров. At the beginning it wasn't easy. I knew that there are women who needed, as me, right fitting bra. I was completely not standard for that time being. I am quite small, quite tiny with my figure, but I have natural, quite a big breast, as you can see. И начинать все это дело было непросто, но я знала, что таким женщинам, как я, это нужно. Например, я на тот момент являлась очень нестандартной в плане размера женщины. Как вы видите, я небольшая, и тело у меня небольшое, но бюст при этом крупный. So it started very slow, but after 3 years' time, I managed to build the distribution channel. And at the moment, I'm working with over 300 lingerie stores, and I am their main supplier with this wide range of sizes. So it just proved that there is really a need on the market, and it's not only in Poland, obviously, because otherwise you wouldn't be here. И начиналось все медленно, но за 3 года я смогла построить и развить канал дистрибуции, и сейчас для более чем 300 магазинов нижнего белья я являюсь главным поставщиком широкой линейки размеров. И это доказывает то, что в этом есть потребность, как и то, что вы проявили интерес и пришли сюда. I repeated this as well in Bulgaria in 2013 when I introduced in Bulgaria as well bрафittинг concept and opened my own stores. I do understand exactly what you independent retailers are going through, what challenges you face, because I am as well a retailer myself. В 2013 году я сделала то же самое в Болгарии. Я привела в страну эту концепцию брафиттинга или подбора бюстгальтеров, и там же у меня находятся свои магазины. И я хорошо вас понимаю как независимых ритейлеров, понимаю ваши сложности, потому что я тоже являюсь и ритейлером. Apart from that, at the moment I've been running a campaign, breast cancer campaign, breast cancer prevention campaign for the last 7 years, which is called I'm Touching, I'm Winning. And this is the logo, the pink logo with 2 hands. I've been doing it for every year for the last 7 years in October. И также я провожу кампанию по борьбе с раком груди в течение последних 7 лет. Слоган кампании звучит как Untitled Chapter. Пальпация – ключ к успеху. И эта кампания проводится каждый год в октябре. And the aim of the campaign is to educate women how important it is to look after our breasts. And we look after our breasts in 2 easy ways. First one is to do the self-checks. And I will tell you a little bit more about it. Obviously, important it is as well to go to the doctor, but in between the visits with the doctor, it's extremely important to get to know your breasts and to get to know what is normal, what feels normal for you. И целью этих кампаний является просвещение женщин и призыв их заботиться о себе. Это необходимо делать 2 способами. И очень важно проводить самообследование. Важно ходить к врачам, но между походами к врачам необходимо делать самообследование для того, чтобы понимать, как все должно быть в норме. And obviously the second step is to wear the right fitting bra. The bra that won't harm our body, won't harm our breasts. И второй важный момент – это, конечно, носить правильно подобранный бюстгальтер, который не будет причинять вред нашей груди и нашему телу. So let's move on. Так, давайте продолжим. So what actually bрафиттинг is? Так, что такое брафиттинг или подбор бюстгальтера? To me, bрафиттинг means comfort. To me, it means health and well-being of every woman. It could lift our breast and our self-esteem. Для меня брафиттинг – это комфорт, это здоровье, это благополучие
женщин. Это то, что поднимает грудь, и то, что поднимает самооценку. Based on my own experience, an experience of thousands of breasts that have passed through my hands for the last almost 15 years, I truly believe that for bрафиттинг we can achieve satisfaction with the way we look and feel in our body. И по моему опыту, мой опыт — это опыт работы с более чем 1000 женщин за последние 15 лет, я вижу, что можно стать довольной тем, как ты выглядишь, и чувствовать себя комфортно. Bрафиттинг could change the proportions of our body because it lifts our breast, it gathers it, nicely shapes it, and defines our waistline. And without any diet, we can look at least 5 kilograms slimmer, and we look taller because we stay straighter. Брафиттинг изменяет пропорции тела, он собирает грудь, он ее формирует, таким образом подчеркивается талия, и за счет правильно подобранного белья можно скинуть 5 килограммов до 5 килограммов, выглядеть стройнее и выглядеть выше, потому что перестаешься сутулиться. I remember when I discovered bрафиттинг, and I had to change all my clothes, all my wardrobe, because all of a sudden everything was too big on me. Before, to dress, I had to buy a size bigger clothes in order to squeeze in the boob area. И благодаря брафиттингу, когда я с ним познакомилась, мне пришлось заменить весь мой гардероб, потому что вся одежда стала слишком большой для меня. Я вынуждена была покупать всю одежду на размер больше, просто для того, чтобы в нее поместилась моя грудь. So, to me, bрафиттинг really is injection of energy. This is what it gave me, and satisfaction with my body, with myself. At one point, I was so fed up with not be able to find a well-fitting bra, and I was fed up with making compromises all the time. I was going for shopping, and the compromises between this, what my body needed, and this, what was available at the store. И для меня мне это дало большую энергию и большое удовлетворение собственным телом. Я в какой-то момент просто устала идти на компромиссы. Компромисс между тем, что требовалось моему телу, и тем, что было доступно. So I'd like to invite you to read my book and to join this bрафиттинг journey towards accepting your body and loving it, because bрафиттинг is not only important for your look and for your physical health, it's very important for your mental one too. И я призываю вас всех прочитать мою книгу и принять ваши тела, и принять то, как они выглядят, потому что это не только про внешний вид, это также и про внутреннее ментальное состояние. Okay, so why is bрафиттинг important? Okay, so it's worldwide known. Some statistics that say that 80% of women are wearing the wrong fitted bra. Итак, дальше про брафиттинг. По статистике мы видим, что более 80% женщин носят неправильно подобранные бюстгальтеры. And in reality, if you work with customers, I'm sure you are quite aware of it, that the truth is completely different, that the number is higher actually. And it's not wonder, because for years there was a very restricted availability of sizes, and as well the well-known retail chains that we can see in different malls, in shopping centers, they still work with very restricted size ranges, and they basically don't educate women, they basically sell what they have. And вы работаете с клиентами и знаете, что в реальности на самом деле это еще и заниженная цифра. И неудивительно, потому что мы привыкли к тому, что набор размеров очень ограничен. Да, произошли много изменений, стало много магазинов, но в принципе происходит нечто похожее. Магазины не пытаются просвещать женщин, а продают то, что у них есть.
So it leaves really space for you. This is your niche, independent retailers. You can win those customers because you will be able to give them wide range of sizes, perfect consultation, individual consultation, backed up with excellent customer service. And this is what women want. И то, что в больших торговых центрах ситуация и в больших сетях ситуация обстоит таким образом, дает вам возможность занять эту прекрасную нишу, вам, независимым ритейлерам. Вы можете предложить большой диапазон размеров, и вы можете предложить свои консультации женщинам и оказывать им услуги. Это то, чего хотят женщины. Many women underestimate the power of bra-fitting. They don't know how the well-fitted bra should feel like and look like. Многие женщины недооценивают то, что может дать им брафиттинг, насколько, как можно себя комфортно чувствовать в правильно подобранном белье. And bra-fitting can have a lot of benefits to women's health and well-being. Брафиттинг при этом может дать много преимуществ, самое важное для женского здоровья и для женского благополучия. So let's start with the first point, comfort. The well-fitting bra, it's not uncomfortable, first of all. Once we put it in the morning, we forget it during the day, and we just reminding ourselves about this bra when we need to take it off. It should support us, shape our breast, but it shouldn't feel uncomfortable. Первый пункт – комфорт. Хорошо подобранный бюстгальтер – это тот бюстгальтер, который вы надели, и в течение дня вы о нем не вспоминаете. Он поддерживает грудь, он придает ей форму, но он комфортен, и вы о нем не помните, вспоминаете только, когда снимаете его вечером. Support. It's very important that well-fitting bra supports you in the rib cage, not at the straps. We'll move to it more closely in the later slides. И что важно, эта поддержка обеспечивается не бретельками, а поясом бюстгальтера, и основная поддержка обеспечивается на уровне ребер. Но об этом мы поговорим чуть позже. Gravity. Obviously, well-fitting bra won't stop gravity, but it can slow the process of gravity down. If we wear the right fitting bra that supports us, especially during the sport exercises, we can really slow down this process of breast dropping. Сила тяжести. Правильно подобранный бюстгальтер не помешает силе тяжести действовать, но он может замедлить процесс опускания, обвисания груди. И особенно важно это особенно важно при занятиях спортом. Skin irritation, so any straps that digs into the skin, or underwires that digs into the breast tissue, or bra too big in the band that shifts on our body and leaves sores on our body. This everything is a result of ill-fitting bra. Раздражение кожи, натертости из-за бретелек, вырезающиеся косточки, натертости от пояса бюстгальтера, который двигается. Это все результаты неправильно подобранного белья. Pain. Wearing ill-fitting bra causes our arms carrying all the weight of our breast, which causes the pain, back pain, neck pain, shoulder pain. И неправильно подобранный бюстгальтер также вызывает боль. Если он подобран неправильно и бретельки берут на себя всю тяжесть груди, то начинаются боли и в плечах, и в шее, в руках и так далее. And the posture, obviously, the wrong fitting bra just literally drags us down, and we look like that. И, конечно же, осанка. Неправильно подобранный бюстгальтер, в нем грудь нас просто тянет вниз. И, конечно же, мы сгибаемся. Okay. Construction of the breast. This is a drawing that shows you what really is happening in the breast. Time and gravity aren't the breast best friends. Вот схема груди, вы можете увидеть, как происходят в ней процессы. Да, время и сила тяжести не лучшие друзья груди. They cause the skin to stretch,
And as well, with time, the consistency of our breast changes from glandular to fatty tissue. И кожа растягивается, и также структура самих тканей меняется. Становится меньше железистой ткани и больше жировой. The glandular tissue is very firm, so that therefore the young breasts are nice, firm and perky. And the fatty tissue is looser, softer, and therefore it's not that firm anymore. Железистая ткань твердая, поэтому у молодых девушек грудь такая твердая и упругая. Жировая ткань, она более мягкая и, конечно, не такая твердая. Rapid weight loss as well, and breastfeeding, if the breast is not well supporting during this process, could cause as well breast dropping. Также кормление грудью. Если грудь в этот период правильно не поддерживается, то в результате грудь обвисает. Breasts aren't able to support themselves by themselves. There are no muscles in the breasts. They are based behind the breast, but not in the breast itself. Грудь сама себя поддерживать не может, потому что в молочных железах нет мышц. Мышцы находятся за ними, но в самой груди их нет. So breasts aren't able to stand to prevent the force of the gravity under which of influence they are constantly. Поэтому грудь ничего не может поделать силой тяжести, которая постоянно на нее воздействует. So what keeps our breast in natural shape and at the natural level is the system of very strong structures of ligaments. Но что же все-таки поддерживает грудь и сохраняет ее в определенной форме и на определенном уровне? Связки. Those ligaments are very strong indeed, but they are like all the other skin tissues are very flexible. Это очень сильная структура, связки очень сильны, но это мягкая ткань, и как все мягкие ткани, они гибкие. So if they are under influence of stretching power, in case of breast, the stretching power is gravity, and this is a systematic power, so it repeats and repeats and repeats, and we keep wearing the wrong bra and wrong bra and wrong bra, it causes basically stretching of those ligaments, and it results in breast dropping. Да, связки гибкие и подвижные, и они растягиваются. И если мы постоянно даем им неподходящий бюстгальтер один за другим, то тогда эти связки растягиваются и не могут противостоять силе тяжести. So this actually explains as well with time change in the shape of the breast from the young breast, which is nice and rounded, to the one that looks more like a drop. But obviously bрафиттинг can slow the dropping process down significantly. И это и объясняет, почему с течением времени грудь становится из более круглой формы, более каплеобразной. И правильно подобранный бюстгальтер может очень сильно замедлить эти процессы. Okay, this is the drawing done by the plastic surgeon doctor that is actually and one of the experts that is taking part in my book. The drawing of ptosis, this is a process of breast dropping. So you can see, well, basically, let me... Этот рисунок предоставил пластический хирург, одна из экспертов, которую я привлекала в рамках написания книги. Вы видите здесь процесс птоза или обвисания груди. So, ptosis, basically, it's we can determine the ptosis as by the positioning of the nipple against the breast fold. So, the nipple against the breast fold. Как определяется степень птоза? По положению соска относительно подгрудной складки. And you can see that the first drawing is a nice, round, perky breast.
it's a young developing breast. Вы видите, что на первом рисунке округлая, молодая, упругая грудь. The second drawing is the drawing of not a young girl anymore. It's a woman's breast, but there is no ptosis. The stage is normal, and we can see that nipple is above the breast fold. Следующий рисунок — это рисунок более зрелой женской груди, но птоза нет, потому что вы видите, что сосок находится выше уровня подгрудной складки. The third drawing is ptosis grade 1, which is discrete ptosis, but you can see already that the nipple is at the same level as the breast fold. На следующем рисунке птоз первой степени. Видите, что он незначителен, но тем не менее сосок находится уже на уровне подгрудной складки. The fourth drawing is moderate ptosis, grade 2, when we can say that when the nipple is actually much lower than the breast fold, but it's not at its lowest point, like in grade 3, which is severe. Следующий, четвертый рисунок — это птоз средней степени. Вы видите, что сосок опущен ниже, но это не самая тяжелая степень. Тяжелая степень изображена на последнем. Okay, one more drawing. This is drawing done by another expert from my book, physiotherapist Joanna Tokarska, who really truly believes that there is a link in between wearing the wrong fitted bra and women problems with back. Следующий рисунок — это рисунок от физиотерапевта Яна Тоkarska. И она уверена в том, что есть прямая связь между неправильно подобранным бельем и болями в спине. So basically, this is a widow hump. This is called in physiotherapy. Such a condition is called like that, and you can recognize it by the arms and head that is excessively pushed forward, and the upper back is rounded. Вот такая фигура называется физиотерапевтами вдовий горб. Это когда плечи вперед, голова тоже выдвинута вперед, а спина согнута. So basically, this is caused by imbalance in between muscles, upper torso muscles and shoulders, which some physiotherapists think that could be down to not wearing the properly fitted bra. Это дисбаланс мышц плечевого пояса и верхней части спины, и некоторые физиотерапевты связывают это именно с неправильно подобранным бюстгальтером. Okay, so I think we have the basis about the health of the breast, the anatomical parts of the body. Let's move on to the bra. Итак, мы поговорили об основных моментах по анатомии и здоровью груди, и давайте теперь перейдем к белью. Okay, this is a drawing of the bra. So could you, maybe someone knows how many components good quality bra has? At least how many? Здесь вы видите схему бюстгальтера. Кто из вас знает, из скольки компонентов или элементов состоит хороший качественный бюстгальтер? Over 100. This would be very complex bra, yes. But the answer actually is the minimum for the quality bra is about 30 components. And comparing to this, what is available on the market in the high street stores, lingerie stores, which are chains, and they would offer very restricted range at very much cheaper price, and they would use up to maximum 2,000 components. 12. Да, это 100 элементов, это будет очень сложный бюстгальтер, но хороший качественный бюстгальтер должен содержать как минимум 30 элементов. Если пройтись по самым
по центральным улицам, где представлены сети. Они предлагают небольшой диапазон размеров, и при этом сами бюстгальтеры сделаны в более дешевом варианте, то есть, как правило, они состоят из примерно 12 элементов. Some French brands that cater for larger sizes and have handmade their bras, they have at least 50 components. Есть пример французских бюстгальтеров, которые изготавливаются вручную. Они состоят, например, из 50 компонентов. So basically, this is one reason why some bras are more expensive than the others. Собственно, и становится понятно, почему одни бюстгальтеры дороже других. Okay, I forgot my glasses. That's why I have to come to the screen sadly. Забыла свои очки, поэтому приходится подходить к экрану. Okay, so I just want to tell you, I'm not sure if everyone is aware how actually looks the process of bra making. Я не знаю, знаете ли вы, как выглядит процесс производства бюстгальтеров? So basically, to develop the bra, actually it takes 18 months. I'm talking about obviously quality bra, 18 months. Весь цикл производства качественного бюстгальтера занимает примерно 18 месяцев. It starts with the first concepts. So basically, the designers, creative minds in lingerie companies, they think about different ideas. And then they give those ideas to the graders, who basically decide what size range such a product will have, what fabrics needs to be used to support those constructions. And it takes 7 weeks. Начинается все с концепта. Дизайнеры собирают идеи, разрабатывают их и передают их следующим специалистам, которые определяют, какой диапазон размеров здесь может быть, какую ткань следует использовать для того, чтобы обеспечить нужную конструкцию. Это примерно 7 недель. So that's the first release stage. Obviously, there are some trials and those bras going back to the graders, going back to designers, because something would not work on the way, and they keep improving it and improving it. Естественно, проводятся, выпускаются пробные модели, и постоянно идет общение между этими двумя группами специалистов. Это тоже занимает время. After 3 months' time, the range would be decided on the range. The company would decide on the range to sign off the range, to pick up only the best products. Not everything is going to production. From the ideas from this first period, only few are picked. Через 3 месяца определяется линейка моделей, потому что, естественно, не все идеи сработают, не все будет производиться. And then first field approvals as well are carried. So basically, lingerie companies, manufacturers, they work in between 3 seasons. So they basically working about designing the previous season, selling the actual season, and analyzing the figures from the previous season. Получается, одновременно специалисты работают над 3 коллекциями. Они планируют, что будут продавать в будущем, они смотрят, как продаются модели сейчас, и анализируют, что было выпущено и продавалось в предыдущем сезоне. And at the moment, basically, like we sit here and we look at this amazing collections, those are only the samples, and they are not fit approved samples, still not fit approved. These are only to show you how the products will look like. And quite often you can hear from manufacturers, please really don't really pay too much attention to something, because we're still working on it, and they do actually. They at the moment they still making improvements with the factories on the Spring/Summer 19 collection, although they want to show you the sample. И поэтому не все образцы, которые получают ритейлеры, потом идут в производство, потому что, да, образцы представляются, но также идет анализ этих образцов, насколько они удобны и
пойдут ли они дальше. So basically we have two factors at the moment that determines the price of quality bra. So one is number of components, the second one is the time that actually it takes to produce one, and all the trials, they are very time consuming. В общем, на стоимость бюстгальтера влияет два фактора. Это количество элементов, из которых он состоит, и количество времени, которое потрачено на производство какой-то модели. And the third factor is the quality of materials that are used in the bra. Но есть и третий фактор, это количество материалов, использующихся в производстве бюстгальтера. High quality bra, especially for larger sizes, needs to be done with really strong fabrics. The band size, you can recognize it, the quality bra, by the band size, how much it stretches when it's new. When it stretches very badly, after a few washes, it will lose all its shape, it will lose support it gives, because the fabric is just not strong enough. Это особенно справедливо для бюстгальтеров больших размеров, потому что они требуют хорошей, качественной, прочной ткани. И вы можете сами это увидеть, если пояс бюстгальтера плохо растягивается, то понятно, что через несколько стирок он не будет держать ни форму и не будет обеспечивать себе поддержку тоже. As well, you can recognize it by the wires, under wires in the bra. When you can open it quite easily like that, this is a warning sign, because those wires won't keep the breast in one position. They won't be able, especially when we're talking about heavier breasts, they need stability, and underwires actually are responsible as well for giving the stability and support. И важный момент, конечно, косточки. Если они слишком гибкие или если они слишком легко, если их можно подвинуть внутри бюстгальтера, то понятно, что более тяжелые груди они поддержку обеспечивать не будут, как и устойчивость. Pay attention as well to the straps, how stretchable they are. If they are very stretchable as well, there will be a bounce effect, which women with larger breasts won't appreciate. Важно обращать внимание и на бретельки. Если они слишком хорошо тянутся, то тогда при ходьбе грудь будет подпрыгивать. Это тоже важно, особенно для женщин с крупной грудью. So basically, when we add everything up, we can see that the price of €50, let's say, for a bra is not that expensive for what this bra actually gives, because what it gives is really nice shape for a long time. Instead of buying 3 other cheaper ones and checking, dividing it by the number of days you actually wore it, you will quickly find out that this more expensive bra will last you for much longer, and it's cheaper in the end. И если мы все это учтем, то станет понятно, что 50 евро за один бюстгальтер – это не слишком высокая цена за бюстгальтер, который прослужит долго. Можно даже сравнить, если покупку одного дорогого бюстгальтера и 3 более дешевых. Можно поделить стоимость бюстгальтера на количество дней, в течение которых вы будете его носить. И таким образом окажется, что он будет дешевле нескольких дешевых. So basically, well-fitting bra and quality bra is an investment for us. It's a long-term investment. If we have 3 bras, like everyday bras, let's say I'm working in the bank, so I need something that is in a nude color, that is smooth, and probably I would invest in 3 similar bras that would work under the white shirts for me. То есть это долгосрочная инвестиция. И, например, если я работаю в банке, то мне, значит, нужно 3 повседневных бюстгальтера. Скорее всего, телесного цвета, скорее всего, гладких и каких-то достаточно похожих. And if I swap those bras on a daily basis and I look after them properly, wash them by hands, not in the washing machine, not in the high temperature, they would last me for, each of them would last me for at least 200 wear days. So 3 bras will last me for more or less at least 2 years.
я буду менять эти бюстгальтеры каждый день, стирать их вручную, не в горячей воде, то каждый из них прослужит как минимум в течение 200 носок или 200 дней. То есть 3 бюстгальтеров хватит более чем на 2 года. And when we're talking about nude bras, this is not this topic actually, this is luxury styling, another topic. But I just want to tell you one tip which you can nicely use with your customers. Pink bras, dusty pink bras, and red bras really work well with under the white shirt. And these bras are alternative colors for nude bras. И, кстати, я сейчас вам скажу одну фишку, которую вы сможете использовать в вашей работе с покупателями. Если не брать нюдовый цвет, телесный цвет, то я вам скажу следующее. Розовые и красные бюстгальтеры также под белой блузкой не видны. Let's move on to fit factors. And so you can see the picture of well-fitting bra. Okay, so let's quickly just go through it. So from the top we can see the straps. They are nicely regulated, adjusted, but they are not digging in. They're not folding down as well. Итак, собственно, подборка бюстгальтера. Вот пример хорошо подобранного бюстгальтера. Бретельки, как вы видите, они плотно прилегают и при этом не впиваются, но и не болтаются. Underband is snugly fitted around the rib cage. It doesn't, well, we cannot see at the moment the back, but please believe me, it doesn't go over the shoulder blades, it doesn't ride up at the back. Пояс плотно прилегает к грудной клетке, да, здесь нету фотографии спины, но поверьте, вот так подобранный бюстгальтер, пояс на спине не будет задираться наверх. Underwires sit flat against the rib cage, and the gore, the center part that links to cups together, lies flat as well against the rib cage. Косточки тоже прилегают вплотную к грудной клетке, так же как и перемычка. Перемычка это то, что соединяет две чашки. With this gore, basically you can recognize if the cups are fitted correctly. If there is a space in between the gore of the bra and the rib cage, probably the cup, most likely the cups are too small because they are pushing, they try to fill up smaller space in the cup and pushing the bra away from the body because there is not enough space in the cup for them. Если перемычка не плотно прилегает к грудной клетке, это, скорее всего, значит, что чашки слишком малы, потому что грудь в них не помещается, и она снизу отталкивает вот эту перемычку от тела. So usually the gore should sit flat against the rib cage, but there are some exceptions. For example, if a woman has a dense rib cage, it won't be sitting flat, and then we just pay attention to the another factors. Как правило, в таком случае как правило, перемычка должна прилегать плотно, но есть и исключения, объясняющиеся анатомическим строением грудной клетки. Тогда будут выходить на первый план другие факторы. And the cup, obviously, the cup should encase the whole area of the breast. And obviously, we have different breast constructions. Ones are more open, the other more built up. But what we're trying to achieve is not having a bulging effect above the edge of the cup or underarm. Чашка должна полностью облегать грудь. Да, конечно, конструкции бюстгальтеров бывают разные, более открытые, более закрытые, но мы не должны иметь такой эффект, когда грудь вываливается из бюстгальтера сверху или с боков. So let's look at some troubleshooting. So first example is the underband that is basically too big. And this is quite common when we have customers who never been fitted before, professionally fitted before. They quite often actually come with very over big underbands, which basically go over the shoulder blades
and won't give any support this way. Так, посмотрим на типичные проблемы. Первая проблема, когда пояс бюстгальтера слишком широк. И это очень обычная картина в случае тех, кто ни разу не обращался за помощью к профессиональным брафиттерам. Такой пояс слишком широк, он залезает вверх на лопатки и, конечно, не обеспечивает груди поддержки. The underband should give you 80% of the support. It should carry the breast. The straps only help. These are just additional help in carrying the breast, but the whole weight, the majority of the weight should be carried by a stable underband. Пояс обеспечивает 80% поддержки груди. Да, бретельки помогают, но они именно помогают. Основная нагрузка, основной вес приходится на пояс. Underband is made of elastic fibers. So, in order to hold the breast and support it, and to hold underwires in the right place and prevent breast escaping from the cups, the underband needs to be stretched around the rib cage. It cannot just lie on the body. It has its purpose, and its purpose is to anchor properly and to keep everything snugly and stable. В поясе есть эластичные элементы, и они должны быть в натянутом состоянии, потому что пояс должен быть натянут на грудной клетке, а не просто лежать на ней, потому что именно пояс обеспечивает фиксацию груди. But obviously, the bra cannot be too tight. Our customers should be able to breathe in it and function during the day. If the bra is too tight, they won't feel comfortable, and definitely it's not good for their body and health. Но опять же, если пояс будет слишком тугой, то это тоже крайне дискомфортно. Наш клиент не сможет ни нормально дышать, ни комфортно функционировать в течение дня. When the underband is very tight, it usually goes lower on our torso because it looks for a smaller place on our body, so it slides down. И если то, что пояс слишком тугой, можно определить, потому что он будет стремиться сползти вниз, то есть найти более узкое место. And even if the cups were properly fitted and the size was alright, only the band size was too small, after a few minutes of wearing it, the bra would go down and it would drag the whole construction down, causing the breast to overspill. Даже если чашки подобраны правильно, через несколько минут носки слишком тугой пояс будет сползать вниз и, естественно, оголять грудь. So, before, when we see something like that the breast is overspilling, before going for a larger cup, make sure that the underband is not too tight and that there is no space in between underwires and actual breast, because this is how you actually can recognize with the space here. Underwire should sit at the base of just right under the breast, not below or not over it. И прежде чем в таком случае пытаться подобрать чашечку более крупного размера, обратите внимание на пояс, не опускается ли он вниз, и нет ли зазора между косточками и грудью, потому что косточки должны находиться строго под основанием груди, ни выше него, ни ниже него. If our customer is complaining that if she feels tight, and we look at her and we see that the band is actually not too tight, sometimes it could be down to this, that she didn't scoop her breast properly, didn't place them properly in the cups, and part of the breast could go under the underwire, and therefore is causing the feeling of tightness. Иногда клиентка может жаловаться на то, что пояс слишком тугой, но это может оказаться по той причине, что она не собрала как следует и не уложила в чашки свою грудь, и часть груди попала под косточку, таким образом создавая дополнительное натяжение и дискомфорт. So before we going for
larger size band, make sure that everything actually here is clear, that she doesn't only scoop from the sides, that she scoops from the bottom too. Поэтому, прежде чем предлагать большой размер, проверьте, что грудь хорошо собрана не только с боков, но также и снизу, из-под косточек. Okay, this is a good test how we can check if and prove to customer that her band is way too big. We can just ask her to lift her arms up, and if the underwires goes up and fly up, and the breast escapes from them, this basically means that underband is way too big and it doesn't hold the cups properly. Как проверить можно, насколько не слишком ли широк пояс? Попросите вашу клиентку поднять руки, и если косточки уедут наверх и из-под них покажется грудь, это значит, что пояс слишком широкий. Okay, and the cups. If the cups are overspilling over the top edge of the cup, if the breast is overspilling over the top edge of the cup, or is overspilling here in the armpit area, obviously the cup is too small. Если грудь выступает над верхним краем чашечек или с боков в области подмышек, это значит, что чашка слишком большая. You can recognize it as well. You can recognize it as well by the underwire, where actually it sits. And in the underarm area, actually you can see that there is still a breast tissue, and underwire sits on the breast tissue. Just to show you, it should sit somewhere like here. И вы можете увидеть и то, что под косточки тоже попала ткань груди. Вот прямо с края это можно заметить. Technology. Okay, so it sits here, but it actually should sit somewhere here. You can see here, this is still a breast. Видите, здесь все еще находится грудь, то есть косточки должны быть в другом месте. Sorry, one more thing to say here. Some women say that underwires, they don't wear underwires. The doctor told them not to wear underwires because they are not healthy. Doctors are not brafitters. Doctors basically see that a woman is hurting herself wearing too small cups and too small underwires. So the best way to prevent any breast changes is to tell her, don't wear underwires. But we know that underwires actually are good for women because they give support, shape, and properly fitted, they basically, no one can feel it that we have underwires on the body. Некоторые женщины принципиально не носят бюстгальтеры с косточками, они считают это нездоровым, врачи им говорят о том, что это вредно для здоровья, но врачи это не брафиттеры. Они видят, что женщина вредит себе, потому что у нее слишком маленькие чашечки или слишком маленькие косточки в бюстгальтере, и говорит не носить косточки. Но мы знаем, что косточки, они обеспечивают хорошую поддержку, и они полезны, если как следует подобраны. And this is an example of the bra that is too big in the cup, basically. So here is a soft cup bra, but quite often we can see on the streets when we walk ladies or young girls that have padded cups, which basically stand away, and the blouse is dropping at the top here, and obviously the cups are just too big for them. They won't support the breast. Small breast needs to be supported too, and they could drop as well. Это пример слишком большой чашки. Да, это бюстгальтер с мягкими чашками, но все мы можем обратить внимание и обращаем, когда идем на улице, что даже молодые девушки с формованными, бюстгальтеры с формованными чашками надевают слишком большие чашки, и блузка сверху забирается в эти чашечки. Это значит, что они слишком велики и не поддерживают маленькую грудь. Но даже маленькая грудь нуждается в поддержке и может опуститься. If the cup is wrinkling at the top here, at the nipple area, this is not a signal that the cup is too big. This is actually the signal that the cup is too small. Но когда чашечка
морщинит или собирается в верхней части, это сигнал о том, что она не слишком большая, а наоборот слишком маленькая. So let's imagine that we're trying to squeeze an orange, which is quite big, into the cup. We won't be able to do it, right? Because let's try to squeeze orange here. We won't be able to do it. Например, если мы возьмем апельсин и попытаемся засунуть его в чашечку, не получится, так же как не получится засунуть апельсин в стакан, он слишком большой. And this exactly is what happens with two small cups. The breast is not able to get to the narrower part of the cup, leaving this middle part where the nipple is supposed to be empty. И это то, что может происходить с бюстгальтером. Слишком большая грудь может не дойти, не поместиться в ту самую узкую часть чашечки, где должен находиться сосок. Таким образом, там не помещается. And here we have the example of, as well, smaller cups. The gore, the middle part that links two cups together, is sending away the rib cage. Здесь еще один пример слишком маленьких чашек, и перемычка отходит от тела. And the straps, they are very important too, because I told you that they are not very responsible for holding and giving support to the breast, but they give additional support of 15 to 20%. Бретельки, они тоже очень важны. Как я вам говорила, они не должны нести основную нагрузку, но тем не менее они обеспечивают 15-20% поддержки. They shouldn't be too tight regulated. They shouldn't fall down from the underarms. Они не должны быть слишком туго натянутыми и также слишком свободными и спадать. So let's look into the problem when they are very stretched. If you see customers like that, I would recommend to ask them to loosen it up. If by losing the straps, the breast drops, this is an amazing example for you to prove to the customer that she actually is wearing the band that is way too big, because the band should carry the breast, not the straps. Если вы видите, что у клиентки очень сильно натянутые лямки, попросите их спустить, и если при этом грудь упадет вниз, это будет прекрасным примером, и вы сможете наглядно клиентке продемонстрировать, что у нее просто очень широкий пояс, потому что пояс должен нести нагрузку основную. If the straps are falling down, it could have few reasons. One reason could be that the underband again is too big, because imagine it, the band goes up, it leaves the space under the straps, which basically fall down. Почему могут спадать бретельки? По нескольким причинам. Первая причина может быть слишком широким пояс. Пояс слишком широкий, он на спине поднимается наверх, соответственно, между плечами и бретельками появляется зазор, и бретельки падают. It could be as well that the style of the bra is just not suitable for the frame of the body of this particular woman. Но может быть и другая причина, что просто стиль, тип бюстгальтера не подходит под фигуру. Some bras have their straps very far away, and especially women with fuller figure, they have problems with slopey shoulders, and they quite often complain that the straps keep falling and keep falling. В случае некоторых моделях бретельки находятся с самого края бюстгальтера, и часто у крупных женщин бывает такая проблема, что у них покатые плечи, и если бретелька находится с самого края, они спадают. And why full size women, plus size women have this problem? Because when basically our body grows, it could grow here, but our arms, they won't grow too much. So our body is getting bigger here, but not that much here. And some manufacturers don't actually take into account this simple thing.
Почему так происходит? Крупные женщины, женщины плюс сайз, когда они увеличиваются в размере, у них размер увеличивается здесь, но не так сильно здесь, и поэтому становятся покатые плечи, и некоторые производители этой особенности не учитывают. But there are some companies available on the market who basically discover it, and they, in their plus size ranges, have the straps sewn in closer to the neck, which prevents falling down. Но есть такие производители, которые это учитывают, и в случае размеров для женщин плюс сайз размещают бретельки ближе к шее. Breast disproportion. This is very common actually. Like we have 2 hands, 2 feet, different, and 2 parts of our face, different. The same applies to our breast. Непропорциональная грудь, или когда одна грудь больше другой. У нас 2 руки, 2 ноги, и правая и левая сторона тела, и они не являются абсолютно идентичными друг дружке. Some women have a smaller disproportion, the other have 1 cup or sometimes even 2 cup disproportion. В большинстве случаев размеры груди отличаются не сильно, но в некоторых случаях разница между одной грудью и другой может достигать 1 или даже 2 размеров чашки. So what is really important is to always fit on the bigger breast. So we are trying to encase the breast, the breast tissue completely. If we fit on the smaller breast, the underwire will be digging into the breast tissue on the bigger breast. Важно ориентироваться на большую грудь при подборе обязательно, потому что если ориентироваться на меньшую, то большей груди будет некомфортно, косточки будут впиваться. We can always regulate slightly if the difference is not that major. We can, with the strap on the larger breast, we can loosen it up slightly, and on the smaller breast, we can tighten it up. Всегда можно попробовать регулировать ситуацию при помощи бретелек. Ослабить бретельку на стороне более крупной груди и на стороне маленькой груди ее подтянуть. There are bras that nicely cater for this kind of problems. They are finished at the top part of the cup with stretchable, just here, with stretchable lace, which basically nicely stretches on the larger cup and on the smaller lies down without creating any gaps. У некоторых производителей очень хорошо проработана верхняя часть чашечки, где находится тянущийся кружево. В случае на стороне более крупной груди это кружево плотно натягивается, а на стороне меньшей груди просто плотно прилегает. But if the difference is... Well, that would work for the minor difference between two breasts. But if there is a big difference between one breast and then there are those pads, breast pads that we can, yes, there are companies that make silicone pads, for example, that would nicely fill up these gaps when the difference is 2 cup difference, for example. Да, конечно, в таком случае это не сработает. И есть производители, которые производят белье для женщин с такими особенностями. Например, есть вариант использования вкладышей. Okay, so the putting on bra is very important too. Some women could take the wrong decision and buy something that actually doesn't fit them properly. So therefore, it's very important that we stay in the fitting room with customer and we educate her how to properly put the bra on. Правильно надевать бюстгальтер тоже очень важно, потому что иначе женщина может купить неподходящий ей размер. Поэтому очень важно вместе с покупательницей находиться в примерочной и показывать ей, как нужно правильно надевать бюстгальтер. So basically, first we put on the straps, we loosen them down to maximum, we elongate them, and we hold in the under
the bottom of the bra, we hold under wires, and we fall down. We fall forward. Как это делается? Надевается бюстгальтер, бретельки полностью по максимуму ослабляются и спускаются с плеч. И мы придерживаем бюстгальтер спереди за косточки и наклоняемся вперед. We straighten up, we close the bra on the loosest hook. Сделав это, расположив косточки правильно, понизив вперед, мы застегиваем бюстгальтер на самый дальний, то есть на самый слабый крючок на поясе бюстгальтера. The one which is at the very further away. We do that with the new bras only because they are new, so we want them to last for a long time. So we should fit always at the loosest hook. So with time, when we use the bra, when we wash it, and we use it and wash it and so on, it will get stretched. It's normal. It's just normal. Just some bras are stretching earlier than the others, and that this is down to the quality. But we will have then possibility to tighten once it stretches to regulate the support of the underback by tightening on the middle hook and then on the tightest hook. Естественно, это нужно делать, когда вы надеваете новый бюстгальтер, потому что по мере стирки и использования он будет в той или иной степени растягиваться, и таким образом, если мы изначально подобрали бюстгальтер так, что он застегивается на самую дальнюю застежку, потом у нас будет запас стянуть его потуже, когда со временем, в зависимости от его качества, он растянется. After that, we move into the second stage, and again we lean forward, and with left hand we holding the top of the underwires, and with right hand we put the right hand into the cup, and we try to scoop everything from the sides. But don't forget as well to scoop, to ask customers with larger breasts as well to scoop it from the bottom. So we ensure that there is no breast pressing. Итак, бюстгальтер застегнут. Что мы делаем дальше? Дальше, если мы возьмем левую сторону, левой рукой мы придерживаем косточку слева сбоку, и правой рукой в чашке мы аккуратно перемещаем, подтягиваем грудь сбоку к центру, и в случае крупного бюста снизу вверх, так, чтобы удостовериться в том, что под косточкой груди нету ни сбоку, ни снизу. Once we scoop everything and we place our breasts correctly in the cups, then there is a third stage. We lean forward again and we just hold the underwires from the front and we shake it left, right, left, right, and this way breast will find its place naturally in the cups. Итак, когда мы грудь собрали, мы опять наклоняемся вперед, придерживая бюстгальтер за косточки, и трясем грудью вправо, лево, вверх, вниз, так, чтобы она заняла более естественное положение в чашке. After that, sometimes there could be slightly spilling over the top edge of the cup. So ensure to remind customer to smooth it down with the index and middle finger. If this doesn't work, it means that the cup basically is too small. После такой процедуры грудь может выглядывать из-за верхнего края чашки, и в таком случае нужно указательным и средним пальцем провести по груди под краем чашки, чтобы ее поправить. Если эта процедура не помогает, значит, что чашка мала. After that, there is a time for regulating the straps. If it's easier, we can take the strap down and regulate it. And it's always good when we are in the fitting room with customer, we can do this for customer. If we're selling good quality bras, they won't change their position that easily. So it's always handy actually to stay with customer and help her to regulate it. И далее регулируются бретельки. Это можно сделать самостоятельно, спустив их, но если покупается
покупательница покупает дорогой бюстгальтер, то обычно бретельки, этот регулятор на бретельках плотный, и это еще одна причина, по которой хорошо было бы, чтобы брафиттер оставалась примерочной, с тем, чтобы помочь с этой процедурой. And after that, we can ask customer to do some jumps even, or to twist her body, just to make sure that the bra secures the breast the best way possible and nothing is escaping from the cups. И потом мы можем попросить клиентку немножко попрыгать, поворачиваться из стороны в сторону, для того, чтобы убедиться, что бюстгальтер как следует поддерживает грудь, и грудь из него не выскакивает. Okay, so let's move on to bra sizing. This is example, this is a drawing on the same volume of the cup placed on different underbags. Итак, размеры бюстгальтеров. Здесь вы видите, что чашки одного и того же размера, и варьироваться здесь будет объем пояса. We cannot imagine how big the breast is just by giving a letter of the cup, because the bra size is the combination of two values. First one is the underband size, which is expressed by the number 60, 70, 80. And the other one is the cup size, which is expressed by letter of alphabet. Потому что одной буквы для определения размера груди недостаточно. Важно при подборе бюстгальтеров использовать два параметра. Объем пояса, 60, 70, 80 и так далее, и размер чашки, который обозначается буквами алфавита. So the capacity of the cup actually depends on the size of the underband that is placed on. Поэтому номер чашки и объем чашки зависит также и от размера пояса. Some people think that D cup is always big, but I'm sure you're quite aware of this, that 65D, it won't be as big as 85D, because 85D is actually 4 cups bigger. Некоторые считают, что чашка D это очень большая чашка, но я думаю, что вы в курсе, что 65D и 85D это разница между объемами груди, это 4 размера. And as well, 65G will have the same cup capacity as 70C, yeah, like this one. And it will have the same capacity as 75B, which means that this D actually is not big at all. И чашка 65D по своему объему будет равна чашке 70C и будет равна чашке 75B. And actually, the cup capacity is the same, but the length of the underband is different. And this is what makes the difference in between the bra that fits more or less and the bra that fits perfectly. То есть объем один и тот же, разница в размере пояса. И вот то, что и создает разницу между бюстгальтером, который более-менее подходит, и идеально сидящим бюстгальтером. Okay, band size. Different countries, different sizes. They are differently described. In European sizing, we describe the band sizes by every 5 centimeters, so 60, 65, 70, 75. Итак, как в разных странах разная система определения размеров. В европейские страны, говоря о поясах, шаг составляет 5 сантиметров, 60, 65 и так далее. In France, in French sizing, they add to it additionally 15 centimeters. So some European size, let's say 75, would be French size 90. Во Франции есть особенность. Они добавляют к этой цифре, к объему 15 сантиметров. То есть европейский объем 75 сантиметров, во Франции этот размер будет размер 90. British sizing actually has as well
5 centimeter difference, but is expressed in inches. 1 inch is 2.5 centimeters, so there are 2-inch differences. So you can see as well the inches, how they go by every 2 inches. В Великобритании шаг тоже может быть 5 сантиметров, но у них он не в сантиметрах, а в дюймах. 1 дюйм примерно 2,5 сантиметра, соответственно 2 дюйма, шаг 2 дюйма. Okay, and the cups, how the sizing works with cups. This is actually more complicated. With European sizes, most of the manufacturers actually have the difference in between one size to the other, one cup to the other, 2 centimeter difference. С размером чашек сложнее. В Европе в основном разница между соседними чашками 2 сантиметра. In UK, in British sizing, they have 2.5 centimeters difference from size to size. В Великобритании разница 2,5 сантиметра. So you can quite easily come to conclusion that this table, this conversion chart, it won't be very accurate because this half centimeter difference with the larger cups would make huge difference. Поэтому вы можете понять, что эта таблица сопоставления размеров не слишком точна, потому что в случае больших чашек вот эта разница в полсантиметра будет играть огромную роль. Additionally, what's quite interesting is that British sizing has double letters, and they are not half of the sizes, they are full sizes. So there is 2.5 centimeter difference in between C to D, and as well 2.5 centimeter difference in between D and double D. В Великобритании также размер чашек обозначается двойными буквами. Это полный размер, это не половинки размера. То есть между C и D будет разница 2,5 сантиметра, и между D и DD тоже будет разница 2,5 сантиметра. In USA, they have different metric. They basically, up to the D, more or less all the countries agree. But the difference starts from D upwards. And in US system, they basically give multiple of this letter. So in European size, I would be UK size more or less G, and that would be 6 times D in US. В США опять свои же особенности. До буквы D страны между собой более-менее согласны, а дальше начинаются различия. Например, вы можете взять вот эту строчку в Европе размер I, в Великобритании более-менее размер G, в США это будет размер 6D. And this is a cross grade table. Has anyone worked with it? You have, I guess. Кто-то работал с такой таблицей? Это такая таблица. Oh. So, for those who don't know, because we cover all the bases here today, here from. Okay. Where am I? Yes, if we could explain, they want to explain to you that here in the audience there are only people from the lingerie business and they are well aware of the basics. Okay, that's pretty amazing to be honest. I carry out such workshops myself for the people because here we have only experts. To be honest, I was asked to prepare the essence of a few chapters from the book. So this is it. Понятно, да. Я удивлена. Вообще меня просили подготовить презентацию с информацией из этой книги. Okay then. Okay, so the conversion chart, basically from one side to the other, we have different band sizes, but the same cups. And from top downwards, we have one band size, but different cups. They grow to the bottom. Ну, в общем, в этой таблице сопоставления размеров
нас по одной стороне идет по одной вертикали идет, по одной линии идет один и тот же размер пояса, разные размеры чашек, и по другой линии, наоборот, один и тот же размер чашек и разные размеры пояса. So such a table is really helpful for young brafitters who just start getting to convert the sizes. So let's say if the size of the lady, the brafitter fits, and it's this one actually we have here UK inches. So when the size is 34F, which is 75F, and the cup is too small, obviously she would go to 34 double F. И вы видите выделенный пример на экране. Это здесь у нас британские дюймы. If the cup is too big, she would go a cup slower. So basically, she would move horizontally in the table. То есть, если чашка оказывается слишком маленькой или слишком большой, нужно смотреть либо правее, либо левее этой таблицы. If, however, the underband is the wrong size, if it's too small, she would have to go lower to 34E. And then basically with every enlargement of the band, we go one down in the cup description. So the band goes up. If we enlarge the band, goes up. The cup description needs to go down by one. So from F we go to E. И если нужен более крупный объем пояса, то мы двигаемся вверх по таблице, при этом уменьшаем размер чашки с F на E. So here, just a recap as well of first drawing. We have one band size, 75 band size, and we can see every size actually how varies from size 34 WD. We can see every next size actually it gets bigger. Здесь еще один пример. Если у нас объем размер 75, то мы начинаем с 34D. Если мы двигаемся вправо, соответственно, меняется вес и соответствует друг дружке параметры. And the second drawing is showing the same cup capacity but placed on different band sizes. То есть в первом примере по презентации у нас меняется размер чашки, ниже у нас меняется размер пояса. And the last drawing, it shows that one letter doesn't really describe how big the breast is, because the F cup could be very small, but could be quite big too. И последняя строчка демонстрирует то, что одной буквы недостаточно, и чашка F может быть и относительно маленькой, и очень большой. Okay, and probably you are aware with this table too. С этой таблицей вы тоже, да, знакомы? Which is the measuring chart. Таблица измерений. And basically, this is given as an indication at the beginning as well to some brafitters. Although my way of work is to work without such tables, and I can tell you why quite easily. Because the tables won't take into account the breast consistency, the breast shape, the amount of fat that is placed around our body in this place, and all these factors could actually have their major role in determining the final size for the customer. Эту таблицу тоже используют многие брафиттеры, но я предпочитаю работать без нее, потому что она не учитывает форму груди, не учитывает, насколько она упругая или расслабленная, и не учитывает жировую ткань на спине, а все это и играет решающую роль в определении размера. To me, bрафиттинг is an observation of the body, and the observation how the bra actually behaves on the body. It's not sticking into the rigid tables and measurements.
Для меня брафиттинг – это наблюдение за телом, а не строгое придерживание каких-то таблиц. Okay. So breast types, just pick up as well. So we can divide the breast generally into small, medium, larger, and full bust. We know that small bust, ladies with small bust, they could have rounded bust, they could have the bust that is empty at the top part, and this actually applies to all the breasts, not only to the small. We can find this the same in all the types of breasts, depending on their size. The breast could be empty with the small breast, but as well with the larger too. And the ladies with small breasts, they quite often complain about this, that the breast, that the neckline is not defined. So they're looking for something that gathers nicely the breast. You mean the neckline? You mean the грудь бывает от маленькой до очень пышной, но при всем при этом и маленькая и пышная грудь может быть пустой и более каплевидной. Например, женщины с маленькой грудью часто жалуются на то, что декольте на них не смотрится. So, as you are aware, there are some specialty bras with gel fill-ups that could enhance appearance of the breast. But as well, there are some women who actually don't really look. Now, these days, there is a trend that is moving towards natural shape. So even, especially in Western Europe, I've noticed that ladies with small breasts, they want to have lace bras without underwires, which basically bralettes, which just cover the breast, not necessarily they're enhanced. И да, конечно, этот вопрос можно решить гелевыми вкладышами, но сейчас все больше и больше наблюдается тенденция к выбору естественности, и особенно в Западной Европе все больше женщин с небольшой грудью предпочитают кружевные лифчики без косточек, которые просто являются тканью. So full bust. As I said, this full bust requires more construction. It has to have stronger fabrics. The fabric needs to be as well breathable, so it's comfortable for the woman who wears it. And the fabrics, they shouldn't be very stretchable. And what is very important with the band size should be wider at the back. Пышная грудь. Представители для пышной груди требуют больше усиления, ткань должна быть более прочной, дышащей, не слишком тянущейся, и пояс бюстгальтера, как правило, должен быть более широкий. And we're looking for wider band because it would hold the breast much better than a thinner one. И более широкий пояс гораздо будет лучше поддерживать крупную грудь. With the cups, there are some cups with vertical panels that gather the breast from the sides. And there are some nice bras that are made of fabrics that are laminated fabrics. They won't stretch at all. Некоторые модели бюстгальтеров, в них используются такие вертикальные вставки с боков, которые помогают собрать грудь. И даже некоторые элементы могут быть ламинированными и вообще не тянуться. And those bras with laminated fabrics, they work perfectly on larger breasts. And larger breasts doesn't have to wear the padded bras. There are soft cups that really amazingly cater for larger breasts, hold everything in place without giving the appearance of additional padding. И ламинированные ткани очень хорошо работают, и не обязательно должна быть очень плотная ткань чашек. Чашечки могут быть достаточно мягкими.
Straps, just to remind you, they don't have to be very thick. They don't have to be like that to be comfortable. They could have about 18 millimeters width, which would be perfectly enough to carry to help to carry the breast. Просто напомню о том, что бретельки не должны быть слишком широкими, потому что не они несут на себе основную нагрузку, и 18 мм более чем достаточно для обеспечения дополнительной поддержки. Some bras have additional plush layer underneath of the straps, which adds basically comfort. В некоторых бюстгальтеров бретельки с внутренней стороны обшиты, обтянуты такой напоминающей плюш тканью для большего комфорта. Okay, and the pendulous breast, relaxed breast. Many women actually who do have it, especially we will see it with mature ladies. What we can do for them, we shouldn't be fitting them with push-up bras, with plunge bras, because the breast will escape from the cups. We need to give them natural shape, and full cup bras, and sometimes balconette shapes that are highly built up work really nicely here. And as well, padded bras, but with small 2 millimeters foam that close the cup from the top would work nicely, because they would close the breast from the top, which will prevent escaping the breast from the cup, and would nicely give nice round shape. Расслабленная или ослабленная грудь. Мы не должны таким женщинам продавать непременно бюстгальтеры пушап или планш. Из них грудь будет просто выскакивать. Можем предлагать бюстгальтеры с полными чашками и даже некоторые варианты балконетов. И также хорошо работают те модели, у которых сверху есть вставка немножко усиленная поролоном, которая прикрывает грудь сверху и не дает ей выскочить. And breast disproportion, actually I would recommend, if the disproportion is not that big, I would recommend as well the cups, full cups and balconette cups that give natural shape and which are highly built up. Because balconettes as well, there's so many types of them. Some of them are quite shallow, the other ones are quite built up. So the idea is not to have something that gathers the breast and close it from the top, and so this way it secures it. Если имеется диспропорция груди, я тоже рекомендую использовать бюстгальтеры с полными чашками и балконеты для придания груди более естественной формы. Балконеты бывают разные, бывают очень низкие, высокие. Вот высокие в этом случае хорошо подойдут. Они хорошо будут собирать грудь и прикрывать ее сверху. Okay, so first bra. Do you sell bras for young girls? You do? Great. So basically, when is the right time to recommend the bra for the girl? There is no strict date, obviously, because all women or girls are so different. With some, the breasts start develop when they are 9 or 10. With the others, when they are 13 or 14. It's all individual. Так, вы продаете, да, бюстгальтеры для девочек? Нет какой-то даты, конкретной даты, когда им потребуется бюстгальтер. Бывает, что в 9-10 лет, бывает, что в 13-14. But what the young, the idea is to recommend the bra when there are first changes in the breast tissue, when something is starting to happen. Because obviously such a small breast, someone would say doesn't need support, but we need to teach these girls good practices from the very beginning, so that they will become their habits.
Бюстгальтер следует предлагать, когда появляются первые изменения молочной железы. Да, кто-то скажет, что маленькая грудь не требует поддержки, но требует, и мы должны с детства приучать девочек заботиться, правильно подбирать бюстгальтер. I personally recommend for young girls for the first bra, padded bras that are without underwires. In the place of underwire, there is a safe stitching that helps to secure the cup on the body. Я рекомендую предлагать первые бюстгальтеры уплотненные без косточек, потому что в нижней части находится достаточный шов, который достаточно усиливает и поддерживает грудь. The padding helps to banish the appearance of nipples through the soft cup bra, which is always something that young girls would look for. И также плотные чашки хорошо предотвращают ситуации, когда соски могут оказаться видны, а молодые девушки всегда имеют такой запрос. Additionally, let's pay attention as well to the inner part of the cup. It should be lined with the cotton layer, so it's gentle for the gentle breast when it's developing. И внутренняя часть чашки обязательно должна быть обтянута хлопком для того, чтобы обеспечить мягкость и комфорт развивающейся груди. Maternity, bрафиттинг. We should, when we brafitt a lady who is pregnant, we probably would fit her for the new size when she's in between third and the fourth month, and then the next time, very generally, usually, happens when she's sixth or seventh month pregnant. Подбор бюстгальтеров для беременных женщин. Как правило, в общем и целом, первый раз нужно подбирать новый бюстгальтер между третьим и четвертым месяцем беременности, следующий раз между шестым и седьмым примерно. Obviously, everything is very individual for every one of us. More or less, the sizes during pregnancy changes 2 to 3 times. With me, my size changed 4 times, so it's really very individual. Ну, конечно, это все очень индивидуально. В среднем грудь меняется в течение беременности на 2-3 размера. В моем случае она менялась на 4 размера, поэтому это тоже у всех по-разному. What I recommend always to customers to come for the checkup every month, just to ensure that underwire doesn't hurt the breast tissue, that the straps are regulated correctly, just free of charge, obviously, just to have a peace of mind that the bra is still supporting correctly and doesn't hurt her breast. Я рекомендую клиенткам приходить каждый месяц для того, чтобы проверить, не вырезаются ли косточки, правильно ли отрегулированы лямки и хорошо ли обеспечивается поддержка. Естественно, бесплатная консультация. And how we fit? We would fit as normally, so we would fit according to the fit factors we already discussed, but with one difference. The band size should be fitted on the tightest hook, because within a small period of time, her rib cage will expand, and then she would need more space. Главная разница в подборе нового бюстгальтера для беременных в том, что мы подбираем бюстгальтер, чтобы он был комфортен, в застегнутом виде на самую дальнюю, то есть на самую тугую застежку, чтобы потом по мере увеличения объема тела можно было эту застежку пояса ослаблять. It's not a good idea as well to recommend to buy larger cup because her breasts will grow. Because during this time, it's extremely important that she gets the right support all the time, so there won't be stretch marks after pregnancy. И
Не нужно советовать покупать бюстгальтер с более большой чашкой, потому что груди нужна поддержка в течение всего времени. Если она какое-то время не поддерживается, то это способствует появлению растяжек. It's not a good idea as well to buy the cups that are brass with cups that are extremely stretchable, that grow with the breast as well. Because again, we won't be able to secure to give stability to this breast, the proper one that it needs for this moment. И также не слишком хорошая идея предлагать бюстгальтеры с чашками, которые хорошо тянутся или которые увеличиваются по мере увеличения груди, потому что они не обеспечат на данный момент хорошей поддержки. And there are bras which are done specifically for pregnant ladies without underwires, for example, soft cups, and these are okay as long as they are correctly fitted. But there's no problem for the pregnant lady to wear the regular bra with underwires built in, because underwire is there to support and to help to shape the breast. But there's only one issue with it. She really should give to us quite often for the checkups to make sure that underwire doesn't dig into the breast tissue. Беременные могут носить белье для бюстгальтера для беременных без косточек, с мягкими чашками. Если это все хорошо подобрано, то хорошо. Но они могут продолжать носить обычные бюстгальтеры с косточками, которые обеспечивают хорошую поддержку. Единственная сложность в том, что они должны регулярно приходить и проверять, насколько все хорошо сидит. And we're moving to breastfeeding moms, nursing bras. The nursing bra, I recommend to choose 2 weeks before the due date, just because the breast is at its biggest and the closest to the final size. Бюстгальтеры для кормления. Их я советую покупать за 2 недели до предполагаемой даты родов, потому что в этот момент грудь находится практически на максимального размера. After what we do, how we do fit, we would establish the size, actual size, the lady that comes in, what she is at the moment, and we won't be selling her the same size that she is at the moment. We would do some calculations. Но мы не будем продавать в таком случае бюстгальтер, который того размера, который ей идеально садится сейчас. Мы будем делать определенные расчеты. So we would first drop the band size down, because after giving the birth, she will lose her belly, all the water. Во-первых, мы учтем, что пояс этого бюстгальтера нового должен быть уже, потому что после родов объемы немного уменьшатся, уйдет вода. And then we would give 2 sizes cups bigger. А чашку мы предложим на 2 размера чашки больше. Just because after giving the birth, the body gets additional heat of milk, and then she needs to have room to accommodate it. And after feeding the baby, there will be a room for the breast pads. Потому что в скором времени произойдет очень активный сдвиг в организме, начнется вырабатываться молоко, и для такой груди должно быть место. And when the lady comes, when she already gave birth and she's coming for another bra, make sure to feed her when she's before breastfeeding, just before breastfeeding, because the idea always is to feed customer when her breast is at its biggest. So feed her the same, more or less the same what she had before breastfeeding. Basically, when she comes for another bra, and we shouldn't really feed her when she is after breastfeeding, because her size of the breast will be smaller. Right. The idea is to feed the biggest.
И после родов, когда женщина приходит за новым бюстгальтером, просить ее прийти перед тем, как она покормит, а не после того, как она покормит, потому что грудь после кормления уменьшится. Just remember to use the breast pads because there could be some spilling and some damage to the bras. And why we feed it before the feeding when the breast is at its biggest, because we don't want to choose too small size of the underwire, which will be putting pressure on milk ducts. И не забывайте про вкладыши в бюстгальтеры. Да, мы их подбираем, мы подбираем бюстгальтер с ними и в случае бюстгальтера до родов, но мы их вкладываем для того, чтобы был в итоге правильно подобран размер косточек. Okay, and I would recommend actually for the ladies who breastfeed a sleep bra. These are some just examples, but the idea is that during the sleep, especially when the breast is quite big, we move and we could squeeze the breast and we could block milk ducts. I experienced it myself, and after a few days of breastfeeding, and I had inflammation in my breast. Which is extremely painful. I don't wish it to anyone. And then learn my lesson. I need to sleep in the bra. But the bra, sleeping bra, should have few qualities. So first of all, it should be done of breathable fabrics. Second of all, it should be highly built here to secure the breast, but it should be without underwires because of these movements which we cannot control when we sleep. Я рекомендую, особенно кормящим матерям, спать тоже в лифчике, в специальном лифчике, потому что когда грудь крупная, когда мы движемся, может что-то сместиться и произойти закупорка молочных протоков. У меня самой это случилось, и через несколько дней у меня началось воспаление. Это очень больно, и я никому этого не пожелаю. И при выборе такого бюстгальтера такой бюстгальтер должен обладать несколькими качествами. Во-первых, быть из дышащего материала, во-вторых, достаточно высоким быть сверху и без косточек, потому что мы во сне двигаемся, и они могут сместиться и причинить вред. Okay. We do get customers who have breast surgery. The most common is breast augmentation, which is breast enlargement. Операции на груди. Самая распространенная операция на груди – это увеличение груди. It could be as well breast lifting, and sometimes we get customers who has breast reduction. Ну, конечно, это может быть просто лифтинг или подтяжка груди, или уменьшение объема груди. So what happens is, when is the right time for the lady to choose the first bra, to go for the bra shopping? Yeah. In this case, you mean? Basically, we would feed her for the first bra after 6 weeks after the surgery. Итак, какой же момент нужно подбирать особый бюстгальтер женщины после операции? Через примерно 6 недель после операции. The first bra after surgery, right after surgery, is actually chosen by the doctor. The bra is it has to do two things. First of all, it should put pressure to help to eliminate the pain after surgery. Первый бюстгальтер выбирает врач, и требования к такому бюстгальтеру обеспечить достаточно для давления, для того, чтобы не было боли. And second of all, it should be highly built up, that made of very strong, with less stretchability fabrics that hold everything in place. И он должен быть также высоким и должен быть сделан из очень прочной, не тянущейся ткани. And such a bra should be worn 24/7, basically, 24 hours every day for 6 weeks.
You mean straight after the surgery and until the 6th week? Yes, all the time. Okay. И такой лифчик носится, надевается сразу после операции, его он носит не снимая 24 часа в течение первых 6 недель. And after 6 weeks is the time when the lady could go for bra-fitting. It's very recommended to choose good fitting sports bra that is numbered, sized with the lingerie sizing, not the dress sizing. Just to ensure that she gets the best support she needs. И через 6 недель женщина получает возможность подобрать бюстгальтер самостоятельно с брафиттерами, и я рекомендую предложить хороший спортивный бюстгальтер с правильным определением размеров. And apart of that, obviously she has the whole choice of different styles. But what is important is to educate customers that just because she had her breasts done and they are nice at the moment and perky and round, they won't stay like that forever. And they basically are not fixed to the chest, and they need to be supported like a natural one. Конечно, покупательницы могут покупать бюстгальтеры других стилей, но очень важно донести следующую мысль до них, что сейчас у них хорошая, красивая грудь, но она не обязательно останется такой. Она не останется такой, если ее не поддерживать. Rapid expansion of the skin caused by putting the implant into the breast tissue basically weakens the skin, and it makes the skin more prone to overstretching. При вставлении имплантов происходит, кожа резко растягивается, и это кожу ослабляет, и она становится более уязвимой и тянущейся. I've seen many examples of this when the lady had basically the whole implant at the bottom part, and here we had lots of stretch marks and a very loose skin. It basically, the breast looked more like a pear. It wasn't rounded at all, and at this stage there is nothing much the bрафиттер can do. Basically, the breast needs to go back for another surgery. И если грудь правильно не поддерживать, я видела такой случай, когда имплант был внизу, а наверху была грудь вся в растяжках и достаточно полая, и, в общем, никакой красивой круглой формы, а просто она более грушевидная, и ситуацию могла поправить только следующая операция. So therefore, the right fitting bra is very important. Поэтому очень важно правильно подобрать скальпель. Okay, I told you about the campaign I've been doing for 7 years in a row, every October, and I am really huge enthusiast of healthy breasts and educating women about what they can do to keep their breasts healthy, in good condition, and to prevent any harm that would happen to the breast. Итак, говоря о раке, в течение 7 лет каждый октябрь я провожу кампанию по борьбе с раком груди. И я всячески продвигаю идеи о здоровой груди и рассказываю женщинам о том, что можно сделать для сохранения этого здоровья. So, breast check, self-check is very important. Just because in between the checkups with the doctor, there is huge space of time during which something could get developed. И я обязательно объясняю то, что очень важно проводить самообследование. Важно ходить к врачу, но между визитами к доктору необходимо проверять грудь, потому что грудь проверять нужно чаще. Ultrasound is supposed to be done every year. Mammography every 2nd year. So you can see the period of time. During this time, something could develop that has even up to 2 centimeters. УЗИ рекомендуют делать раз в год, а маммографию раз каждый 2-й год, но даже за относительно короткие перерывы между обследованиями может развиться
нечто размером до 2 сантиметров. And therefore it's very important to get to know our breasts and get to know what feels normal and looks normal for us. Поэтому очень важно познакомиться со своей грудью и понять, какие ощущения являются при пальпации нормой. So we should do the breast self-checkup every month. It takes about 5 minutes of our time, but we should remember to do it always the same day every month. It's good to choose in between 6th and 9th day of the cycle, just because the later days there are changes happening in the breast. The breast is more tender before our period comes, and we could basically get scared of something happening in the breast. So the safest route is to do in between 6th and 9th day. Я рекомендую проводить самообследование каждый месяц. Это занимает всего лишь 5 минут вашего времени. И проводить это самообследование в один и тот же день. Рекомендация между 6 и 9 днем цикла, потому что дальше у людей начинают происходить изменения, и можно что-то там нащупать и испугаться. Поэтому между 6 и 9 днем цикла. So what we're supposed to do, we do few steps. First, we stand in front of the mirror without the bra, and we look in the mirror how our breasts look like. And we pay attention to few elements. So first, we look, is there any, can we see any changes in the breast shape, in the skin texture, in the color of the skin, or in the size of the breast? Первый шаг – это встать перед зеркалом без лифчика и посмотреть, какая форма груди, какова она на ощупь, кожа, какого цвета и какой размер. Все ли так, как обычно. Then we move on to the nipple. We look how the nipple looks like. Is there any rash around the nipple? Is the nipple inverted? Or maybe there is any discharge, or something is coming up when we squeeze the nipple. We should squeeze the nipple as well to check if no liquid is leaving the nipple. Дальше обследуется сосок. Мы смотрим, нет ли какой-то сыпи, не вогнут ли он. И мы сжимаем сосок и смотрим, нет ли каких-то выделений. If the lady just finished breastfeeding, there could be some milk still coming out. Sometimes we can have a clear liquid, which is still okay, but if the liquid has different color, this is something that we should really pay attention to and consult it with the doctor. Естественно, если женщина кормит грудью, то при сдавливании соска может быть какое-то количество молока, может выделяться прозрачная жидкость, но если жидкость не прозрачная, а какая-то еще, то нужно обратить на это внимание, обратиться к специалисту. We check as well, we touch ourselves at this point, next to the collarbone and under the armpit, just to see if the lymph nodes aren't enlarged. Мы проверяем себя вот здесь возле ключицы и под мышками, пальпируем там, чтобы определить, не увеличены ли лимфатические узлы. And then we move on to do actual checkup. So we put one hand at the back, with the other hand we start from the collarbone, and with three middle fingers, we do small circles. And we can perform those circles in different way. It all depends on us which way we want to start. We can go with the small circles all around and up to the nipple, or we can divide the breast into the clock face, and starting from the nipple we go in 12, 1, 2, and so on. Or we can do up and down basically. But remember, 3 middle fingers. And we really need to put some pressure just to be able to feel if there is any changes, if there are any changes underneath of the breast tissue. Следующий этап самообследования – поднять одну руку, кисть
за затылок и другой рукой круговыми движениями с надавливанием, действительно надавливать, прощупать грудь. Это можно делать так, как вы видите на схемах, по-разному. По кругу, от соска в стороны и так далее. It's actually a good idea to do this kind of checkup under the shower with the soap because it's just easier. Our fingers move much easier on the breast, and just remember not to jump from one point to the other because such a self-check is just pointless. We're missing the spots. Хорошо такое самообследование, это самообследование делать в душе с гелем для душа, чтобы пальцы лучше скользили. Потому что если вы будете с одного места на другое просто перескакивать, то в таком самообследовании толка особо нет. But when it comes to the worst, when the customer has breast cancer, she could have mastectomy. She could have a breast-saving treatment, which is just removing a tumor and the parts of the skin that surrounds it. But one and the other requires additional help to balance the size in between one breast and the other. Итак, если у женщины плохое уже случилось, это может быть мастектомия, это может быть операция с максимальным сохранением молочной железы, то есть удаляется будет опухоль и близлежащие ткани. И таким женщинам нужна дополнительная помощь в выравнивании размеров груди. And there are some bras that are specially designed to do that. So basically, we would use the implant, the prosthesis. Sorry, the name is prosthesis. To balance the size in between left and right breast. So it's not Is it like that? yeah. So we will use it. Yes. Для этой цели существуют специальные бюстгальтеры, куда можно вставлять протезы. And for example, this bra, this is a good example of such a bra. What it has the cups that have sew-in pocket in the cup, which is a place to put the prosthesis in. Например, это пример бюстгальтера со вшитым карманчиком с внутренней стороны, в который вставляется протез. Some stores actually offer to customers to convert regular bra, full cover bra, for example, to sew in the piece of material inside and to prepare for them such a packet. But this is one of the options. But to be honest, I am more for this option because this particular bra is done by one company that has that does as well prosthesis. So basically, the cup matches perfectly, and the packet matches perfectly the prosthesis. Некоторые магазины предлагают такие услуги, как взять обычный бюстгальтер и вшить кармашек для протеза туда. Но я предпочитаю именно такой вариант. Вот, например, это компания, которая производит этот бюстгальтер, это компания-производитель протезов, то есть их протезы и их бюстгальтеры идеально подходят к протезам. Additionally, the bras are highly built up at the neck edge here at the top, so they basically secure the prosthesis better and they hide any post-surgery scars. К тому же эти бюстгальтеры достаточно высокие, они лучше защищают грудь и также прячут какие-то шрамы, которые могли остаться после операции. The second picture at the top shows that the distance in between straps is smaller than in a regular bra, which helps as well to secure the top part of the bra, so the neck edge is better secured. На второй картинке вы видите, что у бюстгальтера бретельки ближе к шее находятся. Это также позволяет лучше сохранять неподвижную верхнюю часть бюстгальтера. Then the straps are wider, just for additional comfort.
Также для дополнительного комфорта лямки могут быть шире обычно. Number 4, we can see the gore, the piece in the middle, that is quite high as well. First of all, it helps to fix the cups on the body more securely, and second of all, as well, it hides any radiotherapy tattoos left after radiotherapy. И на четвертой фотографии мы хорошо видим перемычку, что она выше обычного и она более надежно фиксирует чашки, и также эта перемычка позволяет скрывать отметки, оставшиеся после радиотерапии. And the picture 4 and 5, we can see that the underband is wider as well, especially here at the back. So first it helps to keep everything in place and secure and gives additional support. But second of all, as well, holds the tattoos after radiotherapy. И вы также видите, что часть, где находятся косточки и сам пояс шире, что также позволяет заодно и спрятать шрамы и отметки. Okay, that will be it from me. Thank you very much for your attention. If you want to see what I'm involved, you can always check my channels on Instagram and on Facebook. So thank you so much. Если хотите поподробнее узнать о том, чем я занимаюсь, вы можете заходить по этим ссылкам, посмотреть в Инстаграме и в Фейсбуке.